방금 막 올해의 마지막 모닥불챗이 진행이 되었습니다. 사전에 공지했듯이 다가오는 지뢰 도살장에 대한 디테일한 정보, 겨울 이벤트, 그리고 아이템 시스템 개편에 대한 내용을 다루었으며 처음으로 지뢰 도살장의 실제 난이도를 개발진 라이브를 통해 직접 확인할 수도 있었습니다. 그럼 바로 내용부터 살펴보도록 하겠습니다. 모닥불챗 도입부에 개발진들이 가장 먼저 다룬 내용은 디아블로4의 페이투윈 요소가 들어올 것이냐 라는 질문을 부정하면서 시작했습니다. And we have no plans to add any pay for power to the game. 이렇게 개발진이 이 문제를 가장 먼저 다룬 이유는 아마도 최근 한 유튜버가 디아블로4 설문조사가 유출되었다며 창고까지 패키지급에 따라 차등 지급한다는 내용이 급속도로 퍼졌기 때문으로 보입니다. 개인적으로는 영상으로 다루기엔 신빙성이 없는 단순 루머로 보였기 때문에 굳이 다루지 않았지만 확실히 그 어떠한 페이투윈 요소도 도입하지 않을 것을 개발진들이 거듭 강조했으니 걱정은 안 하셔도 될 듯합니다. 그리고 겨울 이벤트는 12월 13일부터 시작해서 1월 3일 까지 약 3주간 진행되며 조각난 봉우리 지역에 신규 이벤트 몬스터들의 등장, 기간 한정으로 획득 가능한 시장템을 획득할 수 있다는 것은 이미 아실 겁니다. 특히 이 겨울 이벤트는 키오바샤드에 등장할 길리안이라는 NPC를 통해 전리품을 교환, 퀘스트 등을 진행할 것으로 보입니다. 더불어 새로운 내용은 이번 이벤트의 보상은 단순히 치장 아이템, 엘릭서로만 끝나는 것이 아닌 새로운 위상도 얻을 수 있다고 합니다. 이 위상들은 이벤트 기간에만 얻을 수 있으며 이벤트 기간이 끝나더라도 사라지지 않고 유지가 된다고 합니다. 그러니 쉽게 말해 한정판 위상이라고 보면 되지 않을까 싶습니다. 그리고 다가오는 12월 6일 1.2.3 패치와 함께 등장할 지뢰의 도살장에 대한 정보도 다뤘습니다. 오늘 처음으로 지뢰의 도살장 플레이를 공개했으며 개발진이 직접 본인의 캐릭터로 플레이를 했죠. 인장 제작에는 1단계 인장부터 인장가루 800개나 소모되었으며 인장을 활성화하고 캐드바르드에서 바로 입장이 가능했죠. 이번에 공개한 영상에서 개발진이 채택한 빌드는 구상 번개 빌드였으며 세팅은 보편적인 말렙 유저들과 유사한 수준으로 특별히 샤코를 착용하거나 하지는 않았습니다. 다만 마을에서 방어도가 1만에 육박하는 것으로 보아 꽤나 방어적인 세팅을 한 것으로 보입니다. 이렇게 보시면 1단계 지뢰의 도살장 몬스터 레벨은 155렙으로 개발자가 언급하길 악몽 던전 104단계와 유사하다고 합니다. 그리고 우측 게이지는 10분 타이머와 던전 진척도를 보여주며 10분 이내에 클리어를 하기 위해 최대한 빠르게 몹을 잡아내야 하며 게이지를 풀로 채우면 보스가 팝업이 됩니다. 영상에서는 흡혈귀 보스몹 3마리가 등장했으며 생방어도 1만으로 비교적 안정적이었던 일반 몹 구간 대비 심하게 출렁거리는 피통을 보니 보스몹 구간에서는 방어 요구량이 꽤 높아 보입니다. 그리고 보스를 처치하고 나면 악몽 던전처럼 문양 업그레이드를 할 수가 있는데 새로 등장할 문양도 보입니다. 이렇게 보시면 문양 경험치를 1단계부터 상당히 많은 양을 지급하는 것으로 보이며 지뢰의 도살장에서는 엄청난 양의 문양 경험치를 얻을 수 있기 때문에 다른 일반 문양들도 아직 21레벨 찍지 못하신 분들은 도살장을 통해 쉽게 찍을 수 있을 것이라고 하니 미리 힘들게 찍어 두실 필요는 없을 듯 합니다. 특히 이번에 새로 등장하는 문양의 경우 최대 200레벨까지 키울 수가 있으며 레벨이 높아지면 많게는 4000%가 넘는 고변산 데미지 증가를 문양 하나에서 얻을 수 있기 때문에 고티어에 도전하기 위해서는 문양 업글이 함께 병행되어야 할 것입니다. 특히 솔프리든 파티프리든 그 누구라도 단 한 번이라도 죽으면 해당 지뢰의 도살장 트라이는 끝이 나기 때문에 굳이 인장가루를 낭비하고 싶지 않으시다면 충분히 문양 업그레이드를 해가면서 난이도를 올려가야 할 것입니다. 그리고 10티어 도살장 트라이 영상도 전해왔습니다. 특별히 샤코를 착용하거나 아이템의 변화는 주지 않았지만 방어도를 소폭 낮추고 공격 쪽에 투자를 더했습니다. 바로 느껴지는 것이 몹의 피통이 말도 안 되게 늘어난 것을 확인할 수가 있었습니다. 다만 해당 개발진의 캐릭터의 신규 문양 레벨이 고작 2레벨이었기 때문에 딜은 당연히 밀리는 것으로 보이며 해당 개발진이 데미지 숫자 표기를 꺼뒀기 때문에 제대로 피통을 가늠해보기는 어렵지만 착용한 아이템을 고려했을 때 10티어 정도부터는 신규 문양의 힘 없이 일반적인 빌드의 데미지로는 제한 시간 안에 밀기는 어려워 보입니다. 다만 고작 9000의 방어도로 생각보다 큰 무리 없이 버티는 것을 볼 수가 있었는데 개발진들은 티어가 올라가더라도 너무 무리하게 몬스터의 데미지를 올려버리는 것은 오히려 트라이의 재미를 반감시키기 때문에 몬스터의 피통을 늘리는 것으로 난이도 조정을 했다고 하며 최소한의 방어 이외에는 공격 쪽에 투자하는 것을
것을 권해왔습니다. 그리고 마지막으로 아이템 시스템 개편에 대한 내용도 전했습니다. 실제로 데미지 온 튜스데이가 그려진 티셔츠를 입었는데 이게 약간 자학 개그라고 보시면 됩니다. 저 화요일의 데미지 증가라는 것은 현재 디아블로4의 거의 모든 아이템 옵션이 불타는 적에게 30% 증댐, 근거리 적에게 30% 증댐과 같은 지루한 조건부 옵션들이라는 것을 비꼬는 해외에서 시작된 밈이며 즉 해당 밈에 반응을 한 겁니다. 그래서 먼저 개발진들은 현재 디아블로4의 아이템 감별과 아이템 속성의 우위를 감별하는 것이 비효율적이고 그 대역폭 또한 너무 넓다는 것에 동의한다고 합니다. 즉 현재 비슷한 어픽스들이 과하게 많고 또 최소와 최대의 격차도 커서 소위 말하는 완벽한 아이템을 찾기가 매우 어려운 것 또한 인지하고 있다고 합니다. 그래서 개발진들은 아이템 시스템에 대한 대대적인 변화를 개발 중이며 궁극적으로는 유저들이 아이템을 획득해서 그 아이템을 튜닝하고 조정할 수 있는 영역을 훨씬 더 키울 것이라고 했죠. 특히 현재 개발 중인 아이템 시스템의 변화는 너무나도 클 것이고 중간중간 유저 피드백도 얻기 위해 정보를 주기적으로 풀 것이며 시즌4의 대대적인 아이템 시스템 개편이 될 것이라고 합니다. 시즌3의 경우에는 천지개벽 수준의 변화는 아니지만 시즌2에서 배운 경험을 바탕으로 다양한 조정이 될 것이라고 했죠. 다만 현재 디아블로4 팀은 엔드게임과 아이템 시스템의 모든 리소스를 쏟아붓고 있는 만큼 기다려주길 바라는 것 같습니다. 특히 시즌3의 경우 시즌2에서 문제가 되고 있는 이슈들을 해결할 것이라고 했으며 한 가지 예로 잊힌 영혼 수급이 너무 힘들고 지친다라는 피드백을 수용하여 지옥 물결이 계속 유지되는 방안이 도입될 것이라고 하며 925 아이템을 고행 진입하자마자 월드보스에게 바로 획득하거나 최고 등급의 아이템의 수급처가 너무나도 한정적인 점을 인지하고 이 부분도 해결이 될 것이라고 했죠. 또한 콘솔 유저들의 골드 거래가 어려운 점도 인지하고 있으며 시즌3에는 개선이 될 것이라고 합니다. 자, 이렇게 2023년 마지막 모닥불챗을 통해 지뢰의 도살장, 겨울 한정 이벤트, 그리고 아이템 시스템 개편에 대한 블리자드의 플랜까지 들어보았습니다. 개인적으로는 지뢰의 도살장과 겨울 이벤트를 통해 시즌 중간에도 업데이트를 하는 점은 긍정적이라고 보지만 당장 다음 시즌에도 잊힌 영혼을 수급해야 한다는 점은 우려가 되었습니다. 또한 아이템 시스템 개편의 경우에도 현재 상황에서 조금 다듬는 수준으로는 근본적인 노잼 룻 문제를 해결할 수 없다고 생각하는지라 한 시즌 더 준비해서 확실하게 재미있는 룻 시스템을 가져와야만 디아블로4가 진짜 디아블로 시리즈로 인정받을 수 있지 않을까 싶습니다. 보다 빠른 디아블로4 정보 받아보시려면 구독 잊지 마시고 저는 그럼 지뢰의 도살장 컨텐츠로 곧 찾아뵙도록 하겠습니다. 지비였습니다. 고맙습니다. Yeah, and I think one thing that I did want to address on that I saw from chat is that character that I have is as close as I can be to being maxed out, because this is trying to be as relatively close to what I've been practicing on, which has been the tier level 100 Nightmare Dungeons. And I think there's a few things that I wanted to call out as well. On the actual sigil itself, I think one difference here is that I'm not aware of what afflictions I'm going to encounter in this battle. So I think capping things or getting as close to as capped I can for things like my armor, my magic resist, my damage, and all those. Just really trying to be ready and prepared for any surprises. Yeah, I know, Rich, because you've played through Abattoir a little bit, you've built a little bit more survival on your Sork here, as opposed to completely glass cannon. He's a little bit more prepared than I think some other people would be. But I know with us showcasing here a level 1 Abattoir, kind of at least showcases a little bit. How would you guys compare this to a Nightmare Dungeon in terms of tier difficulty, or would it be similar to a Nightmare Dungeon in terms of tier with a level 1? Yeah, the level 1 Abattoir of Zir is kind of close to what a level 104 might be. That's kind of where things start, and then things step up from there. Now, you'll see here right off the bat, there's some big differences, right? On the right-hand side, you see that there's a bar that's being filled. Abattoir of Zir runs are really races against time. So Rich here is really focused on killing creatures as fast as he can in an effort to kind of beat that timer and summon the boss at the end of the experience. Loot's not dropping for him as he's kind of rolling through these things. We don't want to slow you down. We want to keep you killing as fast as you can to show off your ability to kind of survive in these environments. Now, as we step up, one thing we think is interesting about this is we actually taking one step back actually. Some of the things that Joe's talked about when we were at BlizzCon was our commitment to end game content and itemization rewards and things. The things we want to do to continue to make the game better.
Abattoir of Zir is like it's designed explicitly to appeal to players who are at this stage of the gameplay experience, and we're going to be using it to kind of like think about and iterate upon more features like this we want to bring out in the future. That's one of the reasons why it's a seasonal event. You know, it's a fun experience for season 2, but we'll have slightly different ideas in the future of how we want to kind of create similar content. Yeah, that's a great point. Yeah, and I know with, like, we can see Rich. By the way, Rich has been so lucky with shrines every single time we've watched him go through. Yeah. He, like, consistently gets artillery shrines, which I'm just going to claim, like, I don't know, community manager. Community manager benefits. RNG. Yes. Definitely a part of it. You know, I'm going to be 100% honest with everyone here and those watching. I went super tanky because I think one of the nightmares that I would have is actually to die in the middle of a demo. We'll make that happen, I promise. But I know with level 1, as you can see, Rich is like well ahead of time, so he's clearly geared out and ready for a level 1. But at the end of these abattoirs, we'll see here in a second as he gets to time, we do have a little bit of a, like, kind of an end period for players, a little bit more of a challenge towards the end. Yeah. So, yeah, and one thing that's making this particularly interesting is with the vampiric powers in Season 2, with Rich running Metamorphosis regularly, I mean, he's basically got, like, permanent unstoppable. You know, as he's just kind of, like, using Flicker Step to keep resetting that unstable currents, and he is just keeping that 4-second unstoppable uptime. And he has summoned the boss, and wow, that was spicy right off the bat. So every time you manage to clear one of these levels, you're going to summon 3 Bloodseekers, who are, you know, pretty strong. They're going to have the affixes of their own that you're going to have to go ahead and clear through. The timer is still ticking, but you know, Rich has got a really good, healthy lead on the timer right now, so I don't think that's going to be a problem. It's just going to be a question of whether or not you get spiked by something you didn't expect. But with the amount of barrier you should be able to pack with your Sork at this point, I don't think that should be a problem. I don't know. This is a unfavorable spawn. Yeah, location. I don't like this spot. You're in some tight corners I think here. in every single practice this has happened, but what I'm feeling lucky about is that I don't have a suppressor, which is definitely a nightmare for me in my ball lightning. Continuing with this content, one of the things we discovered pretty quickly is we just didn't want to continue to scale monster damage up, you know, in a really, really significant way as you're kind of going through this content. We really want to focus a lot more on monster health scaling as you go, because we quickly get to a point where, like, any bat that kind of like clips you, which is basically just, you know, completely ice you unless you're invulnerable at that point, and it just makes it a less fun experience overall. So we wanted to make sure it was much more about, like, can you beat that timer? Can you survive the bosses at the end? You know, not as much about, like, damage gets so high over the course of time that there's no opportunity for different classes to really be able to perform, right? Yeah, and the Tears of Blood glyph really is going to increase your damage output. Yes. Right, so leveling that up. Did you actually have your Tears for Blood glyph equipped? Oh, is it equipped? So I did not, and I think one of the things that I wanted to do, I mean, for me, I think as I've been going in and testing it, like, I think it's actually been a pretty cool experience to see, like, how it's been with and without. I think just exploring a little bit more into it as well, like, while my Paragon board is optimized for what I have here, it's definitely opening up a lot more. Oh, hold on a second. Also, you didn't replenish your potions before you I went tried in to here. warn him. So This is for the stream. mistakes were made. This is for the stream. Oh, I see. You're This trying is to for give the yourself a stream, disadvantage right? for clicks. I see. This is for the stream. We got more max potions. Yeah, That's true. So You did that. Rich did not do himself a few favors here. One, he did not replenish his potions, and then 2, he did not equip a Tears for Blood glyph. Yeah, you are because- falling behind that timer pretty quickly Yeah, at this point. because he wanted to be a show-off Yes. and is not Yeah. showing off. Well, it's interesting to see how valuable, you were talking about this earlier, how valuable the vampiric powers are in this content as well. Yeah. Really configuring those. Yeah, I mean, if you're permanently unstoppable, like, Snake Family is a lot less dangerous to deal with across the board. Like, you don't have to deal with that, like, that charging stun. You don't have to charge deal bite, with yeah. you don't have to deal with the paralyze. Like, there's you know, you have some advantages. I think it's funny that we got snakes randomly twice in a row. Yeah, But hey, you know, that's the nature of live gameplay. You know, and I will it's say not just snakes though. You can see other things in this. We're Right, nearing yeah, the that's a end, great point. by the Each way. time you enter Abattoir of Zir, you're going to have different monsters, different tile sets, different layouts. And I think the big thing here is that my eye is definitely drawn into the timer compared to how it was in the tier 1. You know, I'm definitely not taking out as many monsters
me to get the potions, and, And that tip- timer is really hurting my feelings right now. that and Everything I, seems I fine will here. say like the normal progression for players will be Oh my gosh.